Hello guys, welcome to my YouTube channel Upsc Cse Insights with Subhash. Hello guys, how are you all? I hope you are all good and studying well. Today in this video we are going to discuss about second chapter of Geography class 7 textbook Inside Our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. What is the earth made up of? Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? Now we are going to see about the interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several centric layers with one side another. మనకి ఆనియన్ లాగా మన ఎర్త్ అనేది కాన్సెంట్రిక్ లేయర్స్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పొరలుగా. ద అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ ఓవర్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ క్రస్ట్. ద అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదైతే పైన ఉంటుందో దాన్నే క్రస్ట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ థిన్నెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద లేయర్స్. అన్ని లేయర్స్లో అదే చాలా పల్చనైన లేయర్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 35 కిలోమీటర్స్ ఆన్ ద కాంటినెంటల్ మాసెస్ అండ్ ఓన్లీ 5 కిలోమీటర్స్ ఆన్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్స్. అది కాంటినెంటల్ మాసెస్ మీద 35 కిలోమీటర్స్లో ఉండిద్ది అండ్ ఓషన్ ఫ్లోర్స్లో 5 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ద మెయిన్ మినరల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ మాస్ ఆర్ సిలికా అండ్ అలుమినా. ఈ కాంటినెంటల్ మాస్లో మనకి ఎక్కువగా దొరికే మినరల్స్ మెయిన్గా ఉండేవి సిలికా అండ్ అలూమినియా. వాటినే సిఎల్ అంటాం. ఎస్ఐ అంటే సిలికా అండ్ ఏఎల్ మీన్స్ అలుమినా. ద ఓషియానిక్ crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima. Si means silica and Ma means magnesium. Just beneath the crust is the mantle. Crust కింద ఉన్నది mantle అనమాట, which extends up to the depth of 2900 kilometers. ఇది 2900 kilometers డెప్త్లో ఉండిద్ది. క్రస్ట్ కింద ఉంటుంది అనమాట ఇది. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometers. అన్నిటికంటే ఈ లేయర్స్ అన్నిటికంటే లోపల ఉండేది కోర్ అనమాట. ఇది అబౌట్ 3500 కిలోమీటర్స్ ఓన్లీ రేడియసే ఉండిద్ది. దీని రేడియస్ 3500 కిలోమీటర్స్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ మేడప్ ఆఫ్ నికెల్ అండ్ ఐరన్. నిఫే అని కూడా అంటారు, NiFe. Ni మీన్స్ నికెల్ అండ్ Fe మీన్స్ ఫెర్రస్, దట్ ఈజ్ ఐరన్. ఐరన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ Fe అనమాట. Fe అంటే ఫెర్రస్. ద సెంట్రల్ కోర్ హ్యాస్ వెరీ హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. ఈ సెంట్రల్ కోర్లో చాలా హైగా టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది అనమాట. రాక్స్ అండ్ మినరల్స్. వైల్ కమింగ్ టు ద రాక్స్ అండ్ మినరల్స్, ద ఎర్త్స్ క్రస్ట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ igneous రాక్స్, sedimentary రాక్స్, మెటామార్ఫిక్ రాక్స్, etc. Now we are going to see about these rocks. First of all, what is a rock? A natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ న్యాచురల్ మాస్ ఏదైతే మినరల్స్తో మేడప్ అయి ఉండిద్దో దాన్నే రాక్ అంటాం. ఒక స్ట్రాంగ్ సబ్స్టాన్స్, దాంట్లో మినరల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అదే రాక్. ఇది మనకి ఎర్త్ క్రస్ట్ మీద దొరుకుతాయి, కనబడతాయి. రాక్స్ ఆర్ ఆఫ్ different colors, different sizes and different textures. There are mainly three major types of rocks. They are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. Molten magma ఎప్పుడైతే కూల్ అవుద్దో, సో అది లిక్విడ్ స్టేజ్ నుండి సాలిడ్ స్టేజ్గా మారింది. అప్పుడు ఫామ్ అయిన రాక్స్నే ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటారు. వీటినే ప్రైమరీ రాక్స్ అని కూడా అంటారు. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ రాక్స్. దెర్ ఆర్ 2 types of igneous rocks. They are intrusive rocks and extrusive rocks. That means when its molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. ఎక్స్ట్రూసివ్ igneous రాక్స్ అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మాల్టన్ లావా అనేది మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చి ర్యాపిడ్గా కూల్ అయిపోయి సాలిడ్గా మారిపోతుందో వాటినే ఎక్స్ట్రూసివ్ igneous రాక్స్ అంటాం. కానీ
కొన్నిసార్లు ఈ మాల్టెన్ మాగ్మా అనేది ఎర్త్ లోపలే ఉండి సాలిడ్గా మారిపోతుంది. ఆ సాలిడ్గా మారినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే రాక్స్నే ఇంట్రూసివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బసాల్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రూసివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్కి ఎగ్జాంపుల్. అది డెక్కన్ ప్లేట్యూలో దొరికింది అనమాట. అండ్ గ్రానైట్ అనేది ఇంట్రూసివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఇవి చాలా స్లోగా నెమ్మదిగా కూల్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ దే ఫార్మ్ ద లార్జ్ గ్రెయిన్స్. గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ పేస్ట్ ఆర్ పౌడర్ ఆఫ్ స్పీసెస్ అండ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ గ్రానైట్. మనకి రుబ్బురోళ్ళు గ్రైండర్స్లో వాడే రాక్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవే గ్రానైట్ అనమాట. గ్రానైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రూసివ్ igneous rock. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken into small fragments. These small particles are called sediments. ఈ రాక్స్ అనేవి రోల్ అయ్యి క్రాక్ అయ్యి ఒకదాన్ని గుద్దుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా విడిపోతాయి. వాటినే చిన్న చిన్న స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా విడిపోతాయి. ఆ పార్టికల్స్నే సెడిమెంట్స్ అంటాం. ఈ సెడిమెంట్స్ వాటర్ ద్వారా విండ్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి డిపాజిట్ అయ్యి కంప్రెస్ అయ్యి హార్డ్గా తయారైపోతాయి అనమాట. ఆ రాక్స్నే సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటాం. దీస్ సెడిమెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అండ్ డిపాజిటెడ్ బై విండ్, వాటర్ ఎట్సెట్రా. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other organisms that once lived on them. శాండ్స్టోన్ అనేది శాండ్ గ్రెయిన్స్ నుండి ఫామ్ అయింది అనమాట. ఇప్పుడు శాండ్లో మనకి ఫాజిల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫాజిల్స్, యానిమల్ ఫాజిల్స్, చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫాజిల్స్ దొరుకుతాయి కదా, వాటి ద్వారా ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్లో మనకి ఫాజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. Igneous rocks and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. For example, 7 stones, hopscotch, 5 stones, etc. Comment down some rocks and games you used to play in your childhood. Now, the process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. ఈ రాక్ నుండి ఇంకో రాక్ని చేంజ్ అవడాన్ని, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడాన్ని రాక్ సైకిల్ అంటాం. We have already learned about that molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే, ఈ మాల్టెన్ మాగ్మా అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చి కూల్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యే రాక్స్నే ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటాం. ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అనేవి క్రాక్ అయ్యి క్రాష్ అయ్యి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి డిపాజిట్ అయిన రాక్స్ని సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటాం. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. ఈ sedimentary rocks, igneous rocks, ఇవి రెండు సర్టెన్ హీట్ అండ్ ప్రెషర్కి గురైనప్పుడు మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. The metamorphic rocks, which are still under great high heat and pressure, melt down to form molten magma. ఈ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్కి మళ్ళీ హీట్, ప్రెషర్ ఒక ఎక్కువ మొత్తంలో ఇచ్చామంటే అది మళ్ళీ మాల్టెన్ మాగ్మా లాగా కన్వర్ట్ అవుద్ది అనమాట. దీన్నే మనం రాక్ సైకిల్ అని చెప్పుకున్నాం చూసారా, అదే. దిస్ మాల్టెన్ మాగ్మా అగైన్ కెన్ కూల్ డౌన్ అండ్ సాలిడిఫై ఇంటూ igneous rocks. Here is the rock cycle, you can see this. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. ఈ రాక్స్ అనేవి డిఫరెంట్ మినరల్స్తో మేడప్ అయి ఉంటాయి అనమాట. మినరల్స్ ఆర్ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ హ్యావ్ సర్టన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ డెఫినెట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. ఈ మినరల్స్ అనేవి న్యాచురల్గానే న్యాచురల్ సబ్స్టాన్సెస్ అనమాట. వాటికి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అండ్ they'll contain definite
కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనమాట. మినరల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యూమన్ కైండ్. మన హ్యూమన్ కైండ్కి మినరల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని ఫ్యూయల్స్లో వాడతాం, కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ coal, natural gas, petroleum. They are also used in industries like iron, aluminum, gold, uranium, etc. In medicine, in fertilizers also, we will use these rocks, minerals. So I hope you understand this chapter. So please like, share and subscribe. Thank you.